వెల్కమ్ టు WOSA ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్. ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రీమియం స్మార్ట్ లాక్స్ లైవ్ డెమోస్ ద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద మెయిన్ డోర్. దిస్ ఈస్ Morgan T5 Plus lock, German based design, beautifully blended with the door as you can see. ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ దిస్ డోర్ లాక్ చూద్దాము. దీన్ని 6 ways లో ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాము. సో ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈస్ ఫింగర్ ప్రింట్. నా ఫింగర్ ప్రింట్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయింది. సో ఈజీగా డోర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మొబైల్ యాప్ యూజ్ చేసి డోర్ అనేది అన్లాక్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. సో నా ఫోన్లో ఆల్రెడీ మన Morgan T5 Plus లాక్ యాడ్ అయి ఉంది కాబట్టి లెట్స్ ట్రై టు అన్లాక్. ఇక్కడ మనకి అడిషనల్ అథెంటికేషన్ అనేది అడుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మన ఫోన్ లూజ్ అవుతే మనం ఇండైరెక్ట్ గా డోర్ యాక్సెస్ కూడా ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. అందుకని అడిషనల్ అథెంటికేషన్ అనేది అడుగుతుంది. సో ఐ గివ్ అడిషనల్ అథెంటికేషన్ విచ్ ఇస్ మై ఫింగర్ ప్రింట్. సో ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ సక్సెస్ఫుల్, వెయిటింగ్ ఫర్ అన్లాకింగ్. సో డోర్ అనేది ఓపెన్ అయింది. ఈ లాక్ మనం RFID కార్డ్ యూజ్ చేసి కూడా అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ స్మార్ట్ లాక్ అనగానే కామన్గా వచ్చే కన్సర్న్ బ్యాటరీ డెడ్ అయితే ఎలా ఓపెన్ చేద్దామని. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఉన్న బ్యాటరీని తీసేస్తాను. ఓకే, సో ఐవ్ టేకెన్ అవుట్ ది బ్యాటరీ. సో ఇప్పుడు డోర్ అనేది లాక్ పొజిషన్లో ఉంది. సో ఈ మాన్యువల్ కీ వాడి లెట్స్ ట్రై టు అన్లాక్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. యూజింగ్ దట్ వి ఓపెన్. నేను ఇన్సర్ట్ చేసి చూస్తే మీరు ఇక్కడ మన ట్రెడిషనల్ లాక్ లాగా లాక్ అనేది అన్లాక్ అయిపోతుంది. I've saved two of the best features of this smart lock for the last. Let's say the first one, which is video integration. So ఈ లాక్ అనేది మనకి ఒక VDP లాగా కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో అవుట్ సైడ్ ఎవరైనా డోర్ బెల్ కొట్టారనుకోండి, సో ఎవరు రింగ్ చేస్తున్నారు అనేది మనకి ఇక్కడ వీడియో రూపంలో వస్తుంది. సో వి గాట్ ఎ కాల్. సో క్లియర్లీ మనకి ఇక్కడ డోర్ బెల్ అనేది ఎవరు రింగ్ చేస్తున్నారో అర్థమయ్యి అప్పుడు మనము జడ్జ్మెంట్ తీసుకోవచ్చు వెదర్ టు ఓపెన్ ద డోర్ ఆర్ నాట్. And the second best feature is we'll get a video call on mobile as well. So if you're not at home but still would like to see who's ringing the bell, ee feature anedi help avutundi. Let's see how it works. So as soon as the bell is rung, we are getting a video call. So I'll answer. Can see who's outside the door, and upon my authorization the door can be opened. Opening the smart lock from indoors is pretty easy. So we have a beautiful Swarovski crystal button. Just as press cheyagane door anedi unlock ayipotundi. The Morgan T5 Plus smart door lock blends luxury design, multiple smart access options, advanced biometric security, smart remote management, making it ideal for modern homes, villas or premium properties. Based on the door type and usage బట్టి మనం స్మార్ట్ లాక్ అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ సెటప్ కాబట్టి ఒక సింపుల్ లాక్ విత్ ఫింగర్ ప్రింట్ అండ్ పిన్ కోడ్ యాక్సెస్ అనేది ఇక్కడ మనం పెట్టాం. అండ్ ఇది ఒక బెడ్రూమ్. సో ఫింగర్ ప్రింట్, పిన్ అండ్ Face ID ఉన్న లాక్ ఇక్కడ పెట్టాం. సో we have different options based on the door types. At WOSA, we have different premium brands available for live demo. We deal with Epic, one of the premium brands from Korea, and we also have Solity, another premium brand from Korea, and we have Yale. Based on the door type and requirements, you can choose whether to have this kind of openings. If you need handles, ఈ type of locks available ఉన్నాయి. సింపుల్గా ఉండాలంటే ఇలాంటి లాక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. We have a special feature in this Solity lock, which is palm recognition. Apart from fingerprint, facial recognition, RFID and other features, ఈ పర్టికులర్ లాక్ మన పామ్ని కూడా రికగ్నైజ్ చేసి అన్లాక్ చేస్తుంది. స్మార్ట్ సెక్యూరిటీ is not the future. It's available today. One upgrade, multiple ways to unlock and complete peace of mind. For more details, contact us or visit our experience center in Narsingi. Thank you.